Wandiika kano. Note down this. Obuweereza si kwe kukola emirimu emingi n'otuyana ennyo kyokka n'okutuyana si kibi bw'abanga Mukama kyakwagaza ku olwo. Ministry is not doing a lot of work and you sweat so much, but even sweating is not bad if that is the will of God. Naye obuweereza obutuufu kwe kukola Katonda kyakwagaza eky'olunaku olwo. True ministry is doing the will of God in that particular day. Kyakwagaza leero enkya si kyajja okukwagaza. What his will is today may not be his will tomorrow. Nnaku ezo nafuna abagenyi. Some days back I received Nanyi nze visitors. ntuula nnyo n'abantu Mukama agambye ndoosa ebirooto Mukama kino kyagamba sitya kuwulira kuva gye bali. I usually sit down with people who say this is what the Lord is saying. I'm not afraid of them. I usually sit down with them. Bafuna nga bagamba And they were saying okwogera kw'Omwoyo Omutukuvu that the speaking of the Holy Spirit kwe tulina okugoberera. is what we ought to follow. Bagamba ennyabo. Era okwogera kw'Omwoyo Omutukuvu And the speaking of the Holy Spirit, tetwetaaga na kugoberera Bayibuli. we don't even need to follow the Bible. Mugambe ennyabo. Okay. Ne mbabuuza tetwetaaga kugoberera Bayibuli? I asked them, we Ka- don't need to follow the Bible? Yes. Bayibuli eyo ndagaano nkadde. The Bible is the Old Testament. Omwoyo Old Omutukuvu ayinza okuleetayo covenants. ekintu ekipya. The Holy Spirit must bring something new. Ne baŋŋamba And they told me, okwogera kw'Omwoyo Omutukuvu the speaking of the Holy naddala mu Spirit, kiseera kino eky'Omwoyo Omutukuvu more so in this period of the Holy Spirit, asobola okuleeta ekintu ekikontana ne Bayibuli. he can bring something contradictory to the Bible. Ako mba njagala kukayiga mugamba ennyabo. And I said, I want to learn that. Ndi muyizi naye atali mwangu. I am a student who is not easy. Tonteeka mu nkwawa n'otwala. You cannot put me in your armpits and you take me. Mubuuza ate ekirala. Tusookere ku ekyo kyennyininyini ekyo. Let us begin with that. Ky'ogamba Omwoyo Omutukuvu asobola okuŋŋamba ndeka omukyala. Era kyekyo kyennyini kye tugamba n'akuwa omulala kubanga omukyala oyo si wa magenda go ayinza okuziyiza obuweereza bwo. I asked, can the Holy Spirit tell me to leave my wife? She said, yes, exactly that. Because that wife might not be part of your destiny and may hinder you to get there. Namugamba obuzibu bwe nnina bwe tujjawo Bayibuli ne tuluŋŋamizibwa Omwoyo. Mpulira nga agenda okutomera mujja kubinnyonnyola nnyo nze ndwawo okutegeera naye bwe ntegeera ntegeera nnyo. Then I told them that if you tell me to take away the Bible and being led by the Holy Spirit, then I take long to understand. But when I understand deeply. Ne mubuuza ng'Omwoyo ayogerera mwani. And I asked, Oyo agaba ono mukuggyeko nkuwadde ono ayogerera mwani. Njagala okulaba eddoboozi eryo kamwa kaani ako akagaba abasajja n'abakazi. I told her I want to see that mouth where that spirit speaks from and gives out men and Asobola women. okuyita mu nze oba omuntu yenna ng'akuwa omukyala oba mugambe nkwesiga ntya ggwe ng'oli mwana wa muntu. Then she said he can pass through me when he's giving you a wife or a husband. Then I asked, how can I trust you, a son of man? Ne mbagamba bannabbi bantabula dda boogeza Mukama agambye. Bantabula mwantabula. Kati kankuweeyo nnabbi Eriya. Ne nkubira nnabbi Eriya. Halo nnabbi Eriya oli otya gye ndi gyebaleko kale. Nnabbi Eriya kozi ffenna abalonde tulina kubeera luddawa? Ffenna abalonde tulina okubeera ennansana Omwoyo bwe yagamba ekibuga ekitukuvu gye kiri. And I called Prophet Elijah immediately and asked, where are we the chosen ones meant to be? We are meant to be in Nansana, and that is what the Spirit said. Mujjukira bannabbi abo be naleeta? Do you remember those prophets I brought? Tebakyava Nansana, babeera Nansana, ekibuga Nansana, ekibuga ekitukuvu kiri Nansana. They no longer live Nansana because the holy city is in Nansana. Saze na simu yange nali babatereddeko ne mbabuuza ebibuuzo nga muwulira. If I had my phone here, I would have called them and asked them while you're hearing. Ne mbagamba bano mbawulira. And I say to them, are you hearing this? Mwoyo yabagamba tebave Nansana, ekibuga ekitukuvu kiri Nansana, atali Nansana omuliro gugenda kumwokya. They were told by the Spirit that they shouldn't leave Nansana because that is the holy city. Anyone who is not in Nansana will be burnt by the fire. Mwoyo ye yabagamba. The Spirit is the one who told them. Mumuwulidde omwoyo? Do you hear that Spirit? Abalala bali Kalule. Others are in Kalule. Bw'oba togenze Kalula tolituukirira.
If you aren't in Kalule, you will not be buli perfected. ayagala okutuukirira mu Katonda genda Kalule otuulaawo otuukirizibwe. If you want to be perfected in the Lord, go to Kalule, sit there, and you'll be perfected. Alo sister gyebaleka oli ludda wa? Sister, well done. Where are you? Omuntu atagenze Kalule tasobola kutuukirira. Anyone who has not been at Kalule cannot be perfected. Ani yabagamba ebyo mwoyo? Who told them that? The Spirit. Embabuuza ne mugamba omwoyo atabuse. And I said, now the Spirit is confused. Oyo omwoyo ayogera ye kennyini mutabufu. That Spirit that speaks that is confused. Ekisooka bw'osooka okuggyawo Bible tabbu etuuse. First of all, when you take away the Bible, that is trouble.